Hey Katie, Hey Alex. it's great to meet up with you here for another Mozart Snapshot. Thanks, it's great to see you too, as always. So, it's Schloss Leopoldskron today. That's right, and Schloss Leopoldskron is not the one up on the hill because that is the Festung in Salzburg. Rather, it is the one on the water right in front of us. Many Americans know Schloss Leopoldskron, I guess. I think so too, because Schloss Leopoldskron was the Villa Trapp, the house in which the Trapp family lived in The Sound of Music. But just like Schloss Mirabell that we visited earlier in our series, Schloss Leopoldskron also has a real history, and it was once the home of a man named Laktanz Count Firmian, who was a friend and early supporter of the Mozarts. He ordered the construction of the palace. The palace was actually commissioned by his uncle, Leopold Anton von Firmian, who was the Prince Archbishop of Salzburg from 1727 until 1744. And upon his death and the completion of the palace, he bequeathed it to his nephew. How did Leopold know Count Firmian? Count Firmian was the Obersthofmeister, or Lord High Chamberlain in English, of the Salzburg court, and that meant that he was head of the particular branch of the court that employed Leopold and Wolfgang. In addition to that, he was an art collector, an artist himself, and a great lover of music and culture. So he recognized Wolfgang's great talent and became somewhat of an intermediary between Leopold and the Archbishop. How? He helped to secure and to organize the necessary permissions from the Archbishop for Leopold to take these extended and paid leaves of absence to travel with his son around Europe. And in addition to that, Count Firmian also tried to put in a good word for Wolfgang when positions became available in Salzburg. For instance, that time when the organist at the Dreifaltigkeitskirche suddenly died and the position of organist became available, it was Count Firmian who asked Leopold if he ought not put a word in for Wolfgang to get the job. Ah, yes, I remember. Cajetan Adelgasser, the man who died while playing organ during Mass. That is the guy. Anyway, Count Firmian also helped the Mozarts in an even perhaps more important way. Wolfgang was known all across Europe as a child prodigy, but like all child prodigies, at a certain point he began to grow up, and that meant that he would have to start looking for a permanent position at one of the royal courts of Europe. Already as a child, Wolfgang had succeeded in composing in a number of the important genres, but there was one that he had left to master, and that was opera. Of course, that meant that he and his father would have to travel to Italy, which was still the Mecca of music. Fortunately for them, Count Firmian had just the man to make it happen. And who was that? His brother, Carl Joseph von Firmian, or as he was better known in Italian, Carlo Gottardo di Firmian. Carlo was known locally as the King of Milan because, as luck would have it, he was a great patron of the arts with a particularly good ability to recognize and nurture young talent, much in the style of Count Waldstein a bit later. It's all who you know. It certainly is. And so Count Firmian wrote a letter of introduction for the Mozarts to his brother in Milan, and that was all that they needed to become the guests of the most important family in Milan. So, on the 13th of December, 1769, they set out on their journey to Italy. And when did they meet Carlo von Firmian? After stops in Verona, in Mantua, and Cremona, they finally reached Milan around the 26th of January, 1770. Unfortunately, at the time, Carlo was sick with a very bad cold, and so he couldn't receive them immediately. But so they stayed nearby, and then on the 7th of February, he invited them to dine with him. The meeting was a great success, and following dinner, he gave Wolfgang a 9-volume edition of the works of Pietro Metastasio, Italy's leading librettist. A subtle hint, perhaps? Indeed. And Wolfgang, of course, took the hint and immediately set out to compose a set of arias based on Metastasio's works.
And in the meantime, on the 18th of February, he finally performed for the first time for Carlo. Carlo was absolutely overwhelmed by his talent, and so 5 days later, he organized at his own expense a public concert for Wolfgang. And 2 weeks later, on the 12th of March, he organized a second concert to present Wolfgang to the top of Milanese society. Carlo di Firmian certainly introduced Wolfgang in grand style. Yes, he certainly did, and it was not only with the concerts, but he also wrote a number of letters of recommendation to other important musical centers in Italy, like Parma and Rome, Naples, and Florence. And to go along with that, commissioned Wolfgang to write an opera, his first Italian opera, to be premiered in Milan the following season. Mithridate? Yes, and he also secured commissions for 2 further operas, Ascanio in Alba in 1771 and Lucio Silla in 1772. Of course, all of this meant that the Mozarts would have to return to Italy, and that meant that they would have to get the permission of the Archbishop again. So who do you think they ask? Count Firmian of Schloss Leopoldskron. Exactly right. And so Count Firmian wrote to his princely grace, the Archbishop Schrattenbach, and 2 subsequent journeys to Italy followed. Hallo Katie, guten Hallo. Morgen, herzlich willkommen. Ich bin Daniel Sileni, Vice President Hospitality bei Salzburg Global Seminar, dem Eigentümer von Schloss Leopoldskron, und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ja, vielen Dank. Und das Schloss ist eigentlich amerikanischen Besuchern ziemlich bekannt wegen dem beliebten Hollywood-Film The Sound of Music. Genau. Aber es stammt eigentlich aus der Zeit von Mozart. Ganz genau. Gebaut wurde 1736 von Leopold Firmian, und dessen Neffe Laktanz Firmian war ein großer erster Förderer von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart. Und deswegen wissen wir auch, dass Mozart regelmäßig hier zu Besuch war. Okay, gehen wir dann hinein. Gerne, bitte. Dankeschön. Also jetzt sind wir hier im Schloss, in der großen Halle, dem Eingangsbereich von Schloss Leopoldskron. Ein Bereich, der sehr gerne für Veranstaltungen und Festivitäten genutzt wird. Und dieser Raum hat auch eine kleine Hommage an Laktanz Count Firmian, der ja das Schloss 1744 von seinem Onkel Leopold von Firmian übernommen hat. Und zwar sagt man, dass Laktanz mit seinem Diamantring Porträts seiner Gäste in Glasscheiben eingekratzt hat. Er war so ein begabter Künstler auch, und das haben wir zum Anlass genommen, um unsere Fellows, die Fellows von Salzburg Global Seminar, hier auf den Glasscheiben zu verewigen, ein bisschen mit diesem Gedanken von Laktanz im Hintergrund. Und der war selbst ein großer Kunstliebhaber und er hat eine riesige Kunstsammlung hier im Schloss Leopoldskron zusammengestellt. Und es gibt auch ein Porträt oder ein Sketch von Leopold Mozart, gezeichnet von Graf Firmian. Ganz genau, also Laktanz Count Firmian war am Hof für die Musik zuständig und in diesem Zusammenhang ein erster früher Förderer von Leopold Mozart und seinem Sohn Wolfgang Amadeus. Und er war ein nicht nur begabter Künstler, sondern auch ein Kunstsammler, ein Mäzen könnte man sagen. Er hatte über 300 Porträts zeitgenössischer Künstler in der Galerie im 3. Stock. Bilder von Rubens, Dürer, Tizian, leider über die Jahre alle verkauft, verschollen, verliehen, nicht mehr zurückgekommen, aber das war wirklich ein Großteil seiner Leidenschaft und seiner Sammlung. Dazu ausgestopfte Tiere, viele Kuriositäten, Dinge, die einfach ungewöhnlich waren, waren dort ausgestellt im 3. Stock. Aha, das ist sehr interessant. Und deswegen hat das Talent von Mozart ihn sicher begeistert, von Anfang an wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Und wir wissen ja auch aus dem Briefwechsel zwischen Wolfgang und seiner Schwester, dass Mozart hier auf Schloss Leopoldskron tatsächlich Klavier gespielt hat. Es war wahrscheinlich nicht hier auf diesem Flügel, weil der ist noch nicht so alt und auch nicht hier in der großen Halle, sondern vermutlich eher oben. Aber da gehen wir dann noch gemeinsam rauf und dann schauen wir uns den Raum an. Wunderbar. Ja, hier im Treppenhaus begegnen wir dann zum ersten Mal unserem Fürsterzbischof, der das Schloss gebaut hat, Leopold Anton Eleutherius von Firmian. Leopold Firmian kam aus Südtirol. Mezzocorone war die Stadt, aus der er kam. Und Leopold und Mezzocorone wurde Leopoldskron. Es ist ein Kunstname. Zu der Zeit, als das Schloss gebaut wurde, war ja Salzburg nicht Teil Österreichs.
Salzburg war ein unabhängiges Erzbistum. Und in diesem Zusammenhang ergibt sich dann auch die Frage, ob Mozart Österreicher war. Nein, er war Salzburger. Das ist ganz wichtig. Also hier ist der große Marmorsaal. Wozu wurde diese schöne Saal zu Mozart-Zeiten eigentlich verwendet? Vermutlich als repräsentativer Ort für Empfänge, wo der Erzbischof auch Gäste empfangen hat. Und wir gehen mal schwer davon aus, dass es wohl in diesem Raum war, wo Wolfgang Amadeus Mozart für Laktanz Count Firmian gespielt hat. Als die ganze Mozart-Familie hier in Salzburg waren, gibt leider sehr wenig Korrespondenzen. Und deswegen wissen wir nicht genau, wenn die Mozarts hier zu Besuch waren. Aber wir wissen schon von dem Tagebuch von Nana Mozart oder von Maria Anna Mozart, dass Wolfgang und Constanze haben Graf Firmian besucht am 24. August 1783 bei ihrem letzten Besuch in Salzburg. So, er hat wahrscheinlich zu der Zeit auch der Graf gespielt. Und wahrscheinlich dann in diesem Zimmer. Ganz genau, das glaube ich, kann man so sagen. Also vielen herzlichen Dank. Es war sehr interessant, Schloss Leopoldskron zu besuchen und auch Ihnen kennenzulernen. Und ich freue mich auf vielleicht einen weiteren Besuch eines Tages. Ja, danke für Ihren Besuch, hat mich auch sehr gefreut. Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Frage. Was glauben Sie, wie unsere beiden Seepferdchen heißen, passend zum Thema Ihrer Sendung? Ich habe gar keine Ahnung. Wie heißen die? Wir haben Leo für Leopold und Mo für Mozart. Aha, Anna, das ist perfekt. Also, danke fürs Kommen, Vielen hat mich sehr herzlichen gefreut. Dank.